Что ж, начнем, пожалуй. Привет, кто смотрит. Так, сейчас, секунду. Чат включу на телефоне. Так, картинка есть. Слышно нормально. Все, готово. Ну что, думаю, один забег, максимум 2, и должен быть финал сюжета. Я надеюсь. Должно быть интересно. Кидал. Так, я с автоматом, да? Вот это интересно. Главное самого себя не убить. Привет, Диман. Да. Ай-яй-яй, чуть не умер. Живем. Заключаем, конечно. Нет, тут от онлайна, во-первых, ничего нету. А во-вторых, это слэшер рогалик. Ну, то есть, ну, грубо говоря, Devil May Cry с видом сверху. С рандомно генерируемыми уровнями. То есть каждый забег, он немного отличается от предыдущего. Ну и с примесью визуальной новеллы. То есть с тобой постоянно общаются персонажи. Правда, я тут наиграл уже 100 часов, они большую часть реплик уже сказали. Но все же. Диалогов у них прям очень много. И они все озвучены качественно. На английском, конечно, но прям мощно озвучено. И плюс рисовка. И реиграбельность. Можно очень много что в игре делать. Много целей, точнее, для выполнения. Вот взял дар бога Диониса. Он мне помогает забежать из ада, ну, как и все древнегреческие боги в этой игре. Ну вот рывок прокачаю. Теперь, когда я ускоряюсь, отравляющее облако подо мной появляется. Пойду к торговцу. Который не разговорчивый немного. Куплю помощь девушки. Прокачаю атаку. Теперь она молниями бьет. Может, слышал про игру The Binding of Isaac? Если слышал, то это прям почти один в один он сам.
life down there. I'll try and help you live through it this time, so that way you can tell me. Помоги. О! Хороший бонус. Получается, у меня обычную особую атаку уже на эпическом уровне. Прошедший. Тут, правда, довольно сложно за игрой следить, что тут происходит, если ты не играл в нее сам. Она довольно динамичная. Good enough. По сюжету мы сын Аида. Король, будет сказать неправильно, владельца ада. И мы пытаемся сбежать из этого ада. А он нам постоянно мешает. В первую очередь своими прихвостнями. Так. И вот я хочу Артемиду снова взять. Плюс. Второй обиделся, что я его не выбрал. Не шути со мной. И вот он даже мешается теперь. Ставит какие-то... Ай, блин, больно. Ставит какие-то черные дыры под землей во время сражения. Все, я его одолел, и он такой. Хороший бонус. Excellent. Пока вообще все успешно. Вообще отлично. Пробачим. Отлично. Another skill Sion. I'm authorized. Долго грузит, однако. После релиза стал намного больше грузиться. You shall not escape. Let's see if I've still got it. Бля, я забыл, что урон нельзя получать в этой комнате. А ту награду не получишь. И я получил урон. Проиграл. Но не войну. Here he comes. Прям в начале пришел. Странно. Обычно он в этой локации не заходит. Covered under control, thanks.
Я почти умер, кстати. Отлично. Так, а после рывка наносит больше урона. You're not too bad at this. Так, ты эпический. Ну ладно, возьму. Dionysus Well, will put 'em on. В принципе, хороший бонус. Так, сейчас, секунду. Надо жизни купить. Умереть не хватает сейчас. Hello, Fury Sisters. Здравствуйте. I heard that you escaped. Then what are you still doing here? Forget. You know, I think I'd rather fight you to the death again than try to answer either of those questions right now. I don't know what you're up to, Zagreus, but I guess it doesn't matter either way. All that matters is you're not getting past me. Hope you don't mind if I invited a few friends. Не буду. Готово. Not yet. No hard feelings. Let's hear it, Father. Should I Here's change to things a up? pleasant voyage up in Asphodel. Благодарю. Бон вояж, как говорится. Так. Еще хаос. Okay. Вот тем более хаос. That's enough Tartarus. Got it. Ну что, он попадется прямо здесь? Love that Не sulfur smell. повезло. Будет, конечно, классно, если он попадется вообще. Есть такого не будет. А бывало. Rearmed. Шикарно. Can't do that. О, отлично. Изи. Заключим, давай. Next island. Уходи. Куда улетел? Эй, ты. Гениально, в свою же бомбу прыгать. Хм. Ладно, в магазин. Пока.
Каора-1 не хватает. О, он же и выпал. Только за деньги. Окей. В принципе, это должно себя отыграть. Привет, арена. Толстые. Faith and courage, Zacharias. For each and every one of us. Не помешает. Вот. И это в самый раз. А какой второй на них статус накладывал? Интересно. Я упустил тот момент. Так, молния. Обычный урон. Так, у меня же... Ладно. Это просто работает. Не знаю, как он там критует. Буду довольствоваться, чем есть. Без вариантов. Гермесу. Ух, как больно. Просто все словил. Не. There's not much new worth mentioning up here, though. Looks like you have got your hands full down there, boss. Ну, лучше особо удар ускорю. Спасибо. Так. Сейчас магазин. Лучше хп схватить и умереть на больше. Я удивлюсь, если я его как-то без единой смерти пройду. Больно уж у меня хп мало. И больно уж я тут часто дохну. Я готов. Я готов.
Вообще пока отлично. Шикарно, я бы сказал. Ох, яй. Ой-яй-яй, дай отойти. О, кидаться на лаве камнями, это мощно. Конечно, блин. От тебя умереть было бы эпично вообще. Королевский фейл чуть не устроил. Enjoy your magma bath. Хаос так и не попался. Мгм. Да мне везет. Should come in useful. Может так No хотя бы. thanks. Сплизняк. Ладно, дайте мне жизнь хотя бы. Get out of this damn heat. Cheers. Спасибо. Let's slay some heroes then. Ладно. Обойдемся без денег пока что. Потом заработаем. Прям как в жизни. Изи. Hear me on my authority. Дай ускорение, плюс. Такой Hey, себе. got anything else? Еще хуже. Чего все бога. О, кэшбэк. You shall pay for that. Achilles, На помощь. Чисто. Who is going to clean all this up? finally. Лучше сейчас делать. О, только я еще успею взять. Ай-яй. Какой ты недобрый. Ладно. Смол. No chance. Гений. Фу. На особую атаку ничего нет. Спасибо.
Это все какое-то бесполезное поодиночке. Так, у меня на электричество. Без перезарядки стрелять. Я почти не стреляю. Вот это, в принципе, должно хорошо себя показать. Кучная стрельба и плюс урон. Беру. Tuned up. Так, попробуем еще раз к тебе сходить. Что-то так себе. Время для Дио. Нет, это не Дио. Return to battle me for glory, short one. Excellent. I'm empty. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Фух ты. Сейчас убьет ведь. Useless. I can't. Can't do that. Это так даже мощнее. Спамить. Прям на ниточке затащил. Дио. Olympus, I accept this message. Это же все бесполезно. What else? Сопротивление урона мне пригодится сейчас определенно. You can't stop me. Ай-яй. Больно как. Сейчас бы от колесницы умереть. Not yet. I can't. Фух. What did I tell you? Блин. Плюс урон. Или деньги. А, деньги. Деньги потом пригодятся. Not now. Блин, я совсем про вас забыл. Как-то они сами все померли, я даже к ним руку не приложил. Ну, спасибо. Спасибо. Вас много.
Ловушка не попался. Готов. Я чуть не стал готов. Ладно. Выжить любой ценой. Реально слабак, сейчас умру, блин. Любого тычка. Кто-то воскресствует по звуку. 3 хп. The power of the gods. Даже хз что лучше. Давай. Juicy. Еще докачаем. Так, сейчас будет босс-файт. Так, тут может быть жизнь, а тут урон. Ладно. И жизнь не выпала. Care to hunt with me? Какая боль. Какая боль. Rearming. Ничего, 3 хп на босса. Погнали. На босса. Come, Hellspawn, and get destroyed by the two greatest fighters in Ocean. Выживу я хотя бы 10 секунд. Кажется, ровно 10 я и выжил. Так и знал, что от его мелкой пули умру. Здрасте, здрасте, здрасте. Можешь умереть, пожалуйста. Что-то вообще все плохо пока что. Было нормально, я по нему урон прописал. Случайно. Красиво. Умри. Умри. Это есть. Да, Астериус. Блин, 5 секунд без труд. Умри. Готов. Ты уже So мертв. loud now. Блин. Тринкет Хаус вообще бесполезный оказался. Так он и не призвался ни разу. That was Elysium. Good. Watch out, vermin.
place, mate. Давайте I крепить. bet it's in here. Даже отравить успел. Да. You're mine. Should help keep me going. Полезно. Что у вас Am I тут? interrupting something? I can't. Может до меня не доходить, пожалуйста. Благодарю. Ах ты, отравил. Not yet. С тобой как быком поступим. Can't do that. Not now. Can't do that. Ай. Чисто. Olympus, I accept this message. Вот. Ну блин. Не, уж будут броню носить. Броненосцы меня будут сильно мучить. All these tunnels. Это уже точно. Красиво. Have to reload first. Hey, Фу. a Satyr sack already. Повезло. Good tidings, nephew. I've learned that you have managed to get all the way to Asphodel. Fine work. Now, Все бесполезное. How about a different set of choices then? Вот Ньюзи бесполезное. Let's make some waves. Сейчас на боссе будет самый топ. One Satyr sack coming right up. Так, и еще Посейдоныч, да? Here's the fee. Так, эффект отбрасывания. Окей. Иди сюда. Cerberus Cerberus. again accepts the sack. I can go. Цербер отвлекся, вот твой шанс. He still doesn't Шпарлагол. understand. Что на это расскажешь? I have done virtually everything within my power to prevent this. All of it. For nothing. The Fates were not content to saddle me within the earth. They mock me still. Maybe they just think you're in the wrong.
and that you're an obstinate, overbearing, and miserable excuse for a husband and father. Don't you understand I'm trying to fix the problems you caused, since you're so unwilling to do it yourself? You're right. I was unwilling. I made my choices in all this. I loved her, yes. I loved her terribly. But now, it seems I'm merely delaying the inevitable. Go then. Go to her. But should harm befall her, I shall bring my worst wrath upon whomever is to blame, including you. Внезапно. Он никогда до этого не пропускал без боя. What? You're letting me go just like that? You're just afraid of getting struck down again. You're serious? Go. Before I reconsider. Засейвил. Батя и сын. Goodbye, father. Mother isn't far. My son. Mother? Она раньше всегда стояла здесь. Первый раз она сдвинулась. Mother, wait. What is all this? Ты сдвинулась с места? Что? Oh, Zagreus, I almost missed you. Truthfully, I hoped that I could make it a surprise. Make what a surprise? My arrival. I'm going. To your home. To Cerberus. Nyx. Your father. Really? Mother, you're serious? I am. Now, if you could just help me pack up my remaining things. Only a few loose odds I'm bringing, just in case. If we hurry, maybe you could join me. Rather than return the customary way. Да, Not когда он something a умирает mother каждый ever раз. wants to see. Такое себе зрелище. Join you? But wait, how are you going to get back? I hadn't thought that far ahead. Слишком внезапно, да? Just so happens I know somebody who can give us a ride. Charon? Doubtless he has pressing matters to attend to. So let's not keep him waiting any longer, son. Come on then. Харон на поверхности. Как-то неестественно такое наблюдать. I'm still alive. But how? Через лодки. You're on the River Styx. No longer in the mortal realm entirely. I can't believe that this is happening. I know. My heart is racing. Nothing like a river journey to remind oneself that there's no turning back. Seriously. Though, even after all of this, it's like we only just met. I have so many questions for you still. We'll have plenty of time for them, I think. For now, best we keep quiet. Pretend we're just a couple of dead souls on their final voyage. Мило.
serious. Ай, поют на фоне. Snow everywhere. Серьезно. Mother. Певица похожа на актрису из Транзиста. Хотя неудивительно, компания же та же самая. Саунд зачетный, конечно. Родное тепло семьи. О, приплыли, да? Возмущает, офигеть. Что? Водопад? We're here. Серьезно? Прям сюда, где я все это время рыбачил? This is embarrassing, but I don't know the way to get back in. Except, you know, the customary way. Умереть. That's quite all right. I do. In the name of Persephone the Queen, open the gates! Даже текстуру смотрите. Мощно. Мощно. I spent many days tending this garden. Ачивка. Or nights? Quite difficult to tell the time here. But it's held on longer than I would have expected. Cerberus? У него даже сад здесь был. Persephone.
Cerberus, I missed you so. And dutiful Она as как ever, будто его aren't не you? видит. Это специально. I'm sorry. Know that I am sorry. Hades, you look tired. Though I am not the only one you ought to be apologizing to. I know. I know why. Why have you returned? If Olympus, if your mother discovers what happened, not even Zeus, not even he could stop what would transpire here. Oh, I have a thought or two about how we can settle that. Though I shall need for you and Zagreus to cooperate with me on a solution. Or, if you'd rather, I could just return the way I came. A solution? What, do you intend to have them over for ambrosia? Not even you can fix a broken family, Persephone. You're right, Hades. I can't. Certainly not by myself. So are you going to help me or what? I would do anything that you would ask of me. Какой покорный стал. Then first, talk to your son. Его сейчас скозяют, что-то хорошее сказать. Zagreus, you have already met Persephone, our queen. I expect for you to show deference to her at all times. Wow, Father, you called me by my name. What is this strange sensation that I feel? Perhaps it's this deference of which you speak. Oh, stop it, both of you! Don't make me regret this, Hades. Speak honestly with him. About yourself, not me. Go on. Yes, Zagreus. I know there have been times when I've let my mood reflect on you. I showed very little patience. Questioned your judgment, often when my own was flawed. Thus, I apologize to you, my son. I have no excuses, and I ask no forgiveness. What about the part where you lied to me about Mother? Do you apologize for that? Your foul moods and venting them on me. I've long since come to expect that from you, and I resented you for it. But I always thought you're honest. Your mother did not come here willingly when we originally met. When she left, believing you were stillborn, the decision was final. I believed that she was better off without the lot of us, Olympus included. Deceiving both of you. It tore against my being, but it needed to be done. Well, you didn't need to vent all that inner turmoil onto me throughout my life. Though, I think I understand. I only wish I could have understood sooner. So, what now? I've grown so used to ransacking your domain, I think I'm really going to miss it. About that. Your ransacking revealed many flaws in our security. The types that never get into reports. Our reputation rides on there being no escape from here. Would you keep trying to break free? Not for my sake, but for this realm. For the Queen. Zagreus, if you keep fighting out of here, it shall help keep appearances that everything is as it always was. Вполне логично. Question, Father. Let's say I accept. When next I reach the surface, is it still going to be you waiting up there? Ah, boy. If you think for an instant that I shall go easier on you because of this, you'll soon learn otherwise. So I just battle to the surface and repeatedly kill my own father then? Звучит заманчиво. You have it half correct. Perhaps you'll also tend to my little cottage while you're in the area. The garden doesn't take much care at all. I'd like to keep the place in decent shape, in case I cannot suffer this for long. Well, I guess I'll see what I can do. Just do the best you can. And clearly I've work to do as well.
We have a lot of it ahead of us, I'd say. So, shall we get started then? Let's get started. Thus was Hades, feared ruler of the dead, reunited with his long-lost bride, Persephone, the queen. And together with their firstborn son, Prince Zagreus, they would go on to reign eternally beneath the earth in relative harmony. The queen's return marked an occasion of enthusiastic joy, so much as possible in that dark, gloom-filled realm of the dead. And even after all this time, Olympus never did discover what transpired there, in the underworld. Ловко. After all this time, it's only been a few days. But it's been good. Mother and father are back together, made some new friends, got this fancy painting. Easy. All is well in the underworld. Это самое главное. Nice. I can't entirely get used to seeing us together like this. Так, ну что изменилось? Теперь я могу к нему в комнату ходить. Hello, my son. Она переоделась, и теперь здесь я могу со всеми поговорить. По новой. Окей, начнем по порядку. The queen is back. You did it, lad. You must have lots of catching up to do. Or patching up. And I'm to understand that your escape attempts, they are officially approved, isn't that so? Officially approved. That's so indeed, sir. Especially for now, at least. I'm going to keep on fighting to the surface. Helps me to vent a bit, and like Hypno says, it makes the underworld a better place. Though indirectly, I suppose. Well, then I look forward to working with you in a more formal capacity. And it is my sincerest hope that you, your mother, and your father learn to get on better with each other now. Thank you. It's mine as well. So between us, all you're attempting to break out of here, over and over, you're now authorized to keep that up? Exposing weaknesses in underworld security, huh? Something like that. I guess I've gotten pretty decent about escaping from a place that's known for being inescapable. Lets me keep in touch with the other side of the family. Work with you from time to time. I have to say, I never thought I'd hear you talking about looking forward to working, Zag. You feeling alright? Spending too much time on the surface, maybe? Oh, I'm feeling fine. I never thought I was much good at anything, but if my fated purpose is to be a master of frustrating father's efforts to make everything strictly perfect, I think I'm okay with that. Как бета-тестер. Well then, I'll be looking forward to working with you in a more official capacity, even if we're still supposed to keep it all under wraps, for sake of appearances. See you out there. Bye, Than. Здесь ничего. Take a quick look then. Ah, there you are. You hung the painting where I asked. Yes. Well, look at you, boy. Never seen you quite so perky, relatively speaking, of course. Big, tough guy like yourself. You must have missed Mother just as much as she missed you. Well, you've got plenty of time for catching up on things now. The monstrous triple-headed beast of Hades would perhaps be overcome with pure emotion by the joyous circumstances, were he only capable of this. How dare you, sir? Ну, наконец-то могу дарить амброзию. То, что поменьше. Mother, was it always custom in Father's house to secretly give nectar to those you care about? Нектар. I guess it also could have been a thing on Olympus. Look, I wanted you to have this. I'm so glad I found you. Oh, Zagreus, you're so thoughtful, truly.
Your father never permitted nectar out in the open, so I'd practically forgotten its savor. Though, just a moment. I have something for you too. Красиво нарядилась. Oh, Mother, thank you. Цветок граната. How has it been for you so far, Mother? Reacclimating to all this? You said before it was a struggle. Must be very strange being back. Being in darkness all the time. You know, I think it's gone all right so far. Thank you for asking, son. Everyone has been quite welcoming. The darkness is a pleasant change of pace. And while the stress can be a little difficult to move in, I quite like it. That's good to hear. I have to admit I was a little worried you'd be desperate to return to your cottage by now. This place can be a little much. I'm sure it can. And I do miss my little cottage here and there, but I think I'm through running away. There may be times when it is necessary, of course. But no matter how far you run, it doesn't make your problems go away. You taught me that, you know? I did, but I tried desperately to run away myself. Oh. Indeed. Indeed. Я, кстати, понял, где сад. Я и раньше думал, что там когда-то врата должны открыться. Они прям вдоль этой дороги. The garden's always open now. Да. Nice. Ну, хотя бы так. The garden of Persephone, the queen, off limits to the prince throughout his life, now is laid bare to him at last in all its splendor. Not like Mother's cottage, but not bad. Походу его еще можно будет улучшать. Отлично. Отец. Greetings, Father. So, I can just head on out there again whenever I want. Don't need to stick to any rigid schedule. Your unpredictability is one of your assets. Our defenses must always be on guard. So yes, go about your business as you best see fit. Работа мечты. And the Olympians are going to keep helping me, thinking I'm trying to get away from you to them. I can't keep this up with them forever, you know. I do. Your mother, the queen, is working on that. Это намек на секретную концовку или на продолжение, на сиквел? Музыка добавилась. Надо ее купить. Пусть играет. В крови. How about this, contractor? Should check the music stand to hear this one. Мне понравилось. Так. Say, Orpheus, I heard what must have been a song of yours. It went something something in the blood. You know that one? It was amazing, mate. Что-то в крови, что-то в крови. Oh, that one, yes, I know. I mean, it was a favorite, I was told, by those who listened to the music I created with my muse. It was a most productive time back when we were alive. Would you ever sing it again? I shall give it some thought, I think. Прямо сейчас сыграешь. Хочешь ты Is there этого a или нет? song which you would like to hear? Persephone, the queen. She has returned. I scarce believe it, child. You have brought her back. To all of us. I scarce believe it too. What happens now? Pick up the pieces and begin again. Together, let us find out. Sounds good. Just so I understand. Breaking through everything in your path, taking resources from your father's realm, trying to get through me. All officially part of the job description. I guess that's right. But before you ask, I'm not doing it for him. I didn't think you'd have it in you to leave this place for good. But I didn't think you'd take responsibility for anything either. Anyway, we'll just have to kill each other more officially, I guess. We'll make it official, all right. Мелодия, по-моему, другая, кстати, мне кажется. Here's the catch of the day. Or night.
Пока без слов. Utterly immovable. As many chances as it takes. Так, у меня новый тринкет, который надо прокачать. И должно появиться улучшение, я надеюсь. В пакте. That's a new one. После каждой из 6 схваток случайный дар усиливается. Шикарно. То, что надо. Маленько вернулся. You must mean the Queen, and evidently you're aware of our relationship. You keep that quiet, understand, Skelly? Thus the pupil trains the master for a change. I hear you, pal. Your secret's safe with me. Better be. Not authorized. Так и не появился. Said our goodbyes already, pal. Ну, думаю, на сегодня хватит. Все, спасибо за просмотр. Хорошая концовка, мне понравилась.